doctors for the unveiling of the race kit. Please, I invite everybody to the dais. Dr. Vaidishwaran, Dr. Aithan, Dr. Mahesh, Dr. Suresh, Dr. Kishore, Dr. Preeti, please come forward. Mr. Idris. இன்றைக்கி நம்ம இங்கே கூடியிருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு கேன்சர் அவேர்னஸ் ரன். செகண்ட் டைம் we are conducting in Chennai. The first time last year we conducted it. This time we are conducting a second time. Last time the number of participants only 4,000. This time it is 5,000. There's an increasing number of people. This awareness வந்து எதுக்குன்னா closing the gap. World Cancer Day 4th of February அதை ஒட்டி தான் இது பண்ணுறோம். இந்த ஹோல் ரன் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரன்னுடைய ஐடியாவே என்னென்னா பீப்புளுக்கு தே ஷுட் அவேர் தட் கேன்சர் இஸ் அ டிசீஸ் விச் கேன் பி க்யூரபிள். இதை ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல க்யூர் கிடைக்கும். டெஃபினட்டாக அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. அது மட்டும் இல்லை, இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டை குறைக்கலாம், குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பெட்டராக இருக்கும், சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டை குறைக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் பீப்புள் வில் கம் டு த டாக்டர் டு கெட் தெம்செல்ஸ் செக்ட். So this is a very important program today. I want the community to spread இந்த விழிப்புணர்வு தெரியணும், எல்லாருக்கும் தெரியணும். கேன்சர் வந்து குளோபல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன் இந்தியா, இட்ஸ் a global problem. இந்தியாவில் பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாட்டில் எடுத்திங்கன்னா lung cancer and mouth cancers are very prominent in and stomach cancers are prominent in men. விமெனுக்கு breast and cervical cancers. அதே மாதிரி சென்னையில் எடுத்திங்கன்னா லங் அண்ட் மவுத் கேன்சர்ஸ் பிகம் மோர் காமன். சென்னையில் வந்து விமனுக்கு எடுத்திங்கன்னா பிரெஸ்ட் அண்ட் சர்வைக்கல் கேன்சர்ஸ் ஆர் வெரி காமன். ஸோ இது மாதிரி கேன்சர்ஸை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். லைக் மேமோகிராஃபி, டூயிங் எ ஸ்மால் ஸ்மியர் ஃப்ரம் தி சர்வைக்கல் ஏரியா, பேப் ஸ்மியர், இது மாதிரி. அண்ட் செகண்ட்லி சம் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணால் யூ கேன் டிடெக்ட் திஸ் கேன்சர் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். அண்ட் ஆல்சோ தட் த ப்ரொமோஷன் இஸ் டு again a health awareness program like lifestyle changes. Running is one form of lifestyle change. You have a healthy life, healthy food, stop smoking, drinking. So your habits can also make an impact on your life, and also you can reduce the cancer risk. So this is a very important program today. Let the people aware that cancer is a curable disease and treatable, and if you detect it early you can definitely cure it. So I want this 10K run and the 5K run to be a grand success, and I wish all the participants a grand success. Thank you. Last year வந்து cancer survivor ana participate பண்ணாங்க. So இந்த வருஷம் என்ன பண்ண போறாங்க? We had done a cancer survivor meet this last a few months ago. We had called a lot of people, nearly 50 participants of patients who had cancer, who have survived the disease with their relations come வந்து வந்து நம்ம வந்து அவள்கிட்ட interact பண்ண சொன்னோம். Interact with other people. அவளுடைய ஷேர் த ஐடியாஸ் வாட் தே ஃபெல்ட் அபவுட் த டிசீஸ். காவேரி வந்து அதை மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எதுக்கு பண்ணணும்னா, இப்போ நான் வந்து சொல்கிறது வேறு. ஒரு ட்ரீட் பண்ண பேஷண்ட்டே வந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டை சொல்லும் போது அது இம்பேக்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ அந்த இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணதான் கேன்சர் சர்வைவர் பண்ணியிருக்கோம். இது 2வது தடவை பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைமுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரும் பண்ணினோம், லாஸ்ட் இயரும் பண்ணினோம், இந்த வருஷமும் பண்ணுவோம். எவ்ரி இயர் வி வாண்ட் டு டூ தட் ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் an awareness run. That is a talk between patients and the doctor and the public. So இது வந்து totally a different program. இது வந்து இது மாதிரி ஓடும்போது ஒரு கேன்சர் அவேர்னஸ்ன்னு தெரியும் போது நிறையா பேருக்கு தெரிய வருது. இல்லை, கேன்சர்னு தெரிய வருது, கேன்சர்னு டிசீஸ் இருக்குன்னு தெரிய வருது, எத்தனையோ பேருக்கு தெரியாத கூட இருக்குது. ஸோ இந்த அவேர்னஸுக்கு தான் இந்த இது வேர்ல்டு கேன்சர் டேன்னு வருது 4ஆம் தேதி. அது வந்து சும்மா எழுதிட்டுக்கு இல்லை, பட் யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் சச் அ திங்ஸ் ஹேப்பனிங். So it's very important that people aware that cancer is a curable disease. At least you can reduce the complication rates of the side effects of the treatment. இதெல்லாம் பண்ணணும்னா சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சா தான் முடியும். So registration fee இருக்கா? Registration. ஆமாம். முடிஞ்சதா இல்லை இன்னும் முடிஞ்சிடுச்சு, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. So Kauvery Hospital is excited to launch the second edition of
K10K marathon run. The first edition was a successful program. It's a very grand success. I should thank all the participants and plus everybody to இந்த சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. இந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து எதுக்காக கொண்டு வரோம்னா மக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரும். அதாவது கேன்சர் வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் எப்போனா ஏர்லியராக நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணனா கேன்சர் இஸ் க்யூரபிள் டிசீஸ். இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரதுக்காக நாங்கள் இந்த வந்து கேன்சர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் எவ்ரி இயர் ரன்னிங். அண்ட் 2 இது இருக்குது, ட்ராக் இருக்குது, 5 கிலோமீட்டர் ட்ராக் இருக்குது, 10 கிலோமீட்டர் ட்ராக் இருக்குது. Thanks for all your support and my best wishes for all the participants. Thank you. It's the second edition. We are so happy to have tremendous support this year. The cancer awareness, I have seen so many people, those who have beaten cancer and they had run marathon 42 kilometers in a tremendous, fantastic timing. So it's all about the guts, will to succeed along with the medical support. So the cancer which can be preventable, as he said, may not be preventable, but the thing is that detect, you can able to cure it and successfully you can able to have a healthy long life and one day you may able to run K10K as well. Okay, thank you.